I want to make it absolutely clear that our constitution already has a presidential candidate for our party. And that presidential candidate is clearly stated in the constitution of our party. And it is the party leader. And it is the party leader speaking. I am the presidential candidate for ODM if ODM decides that it goes it alone. So anybody who is preparing himself to go for presidential election in ODM, I think is misplaced. If they want to go for presidential candidacy, they should look for another party. But this particular party, the presidential candidacy is already decided by its. Okay, karibu mtazamaji mpendwa kwa MIKEANN'S reaction. Njoo tuelezane na tuelimishane kwa yanayojiri kwenye ulingo huu wa siasa. Habari ambazo zinatupata kwa meza yetu ya habari ni kwamba Oburu ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM asema hivi ya kwamba kabla haijafika Disemba atakuwa ametangaza msimamo wao rasmi kama wataweza kuchagua candidate wa kusimama presidential candidate itakapofika mwaka 2027. So guys, mimi naweza sema tu ya kwamba ODM imeweza kuwa in panic kwa sababu inaona ambayo nguvu na moto ambao Sifuna nao inaweza sema kwamba inawatia tumbo joto, inawanyima usingizi, na pia inafanya wanashtuka kwa sababu wanaona kwamba walidhani wamemkomoa Edwin Sifuna, bali hawakujua wamemzidishia nguvu na wamemupa direct pass. So guys, angalia jinsi ODM inayumba, kisha nitakuja kwa uchambuzi rasmi. Lakini kumbuka tu kwamba hii channel ndiposa iweze kugrow inahitaji support yako. Uweza kusubscribe, kulike na pia kucomment kwenye video hii. Why is Oburu still just keeping quiet? Why is he not starting negotiations with the Ruto government? Why is he too slow? I'm not too slow. Election is next year. Dr. Oburu used the Kisumu empowerment to call on the ODM supporters to root for the party unity as it prepares to make public the presidential candidate the party will back in the 2027 general election. We are going to make it before the end of the year. We are going to make sure before the end of the year we are through. Candidate they intend to support in 2027 became apparent when Oburu received President William Ruto's donation. Ruto meyaka milioni na par. Ruto totam. Tunataka nini? Hatuwezi kabila nini? Leaders present in the event rallied the ODM bases to register as voters ahead of the 2027 polls. Kama wananchi wa eneo hili, lazima kura zetu ihesabike wakati unaofaa. Lazima kura zetu zihesabike, tufanye Mheshimiwa Rais William Ruto apate awamu wake wa pili. We are here today. The registration for IDs is going on behind these tents. The registration for voters is going on. This region has close to 1 million voters who have not yet registered. Kama watu wa ODM, hatuwezi kuwa kwa muungano yoyote ambaye itakuwa na mtu anaitwa. Kuna wengine wanasema ndani ya ODM. Kuna wengine wanasema ODM lazima wakuwe na presidential candidate. Katiba yetu ya ODM inasema presidential candidate ya ODM ni party leader, na ni party leader ni Dr. Oburu Oginga. Yeye ndio atatuambia kama atasimama rais ama atasimama. Sio kila mtu ambaye amelewa kwa baba fulani anasema anataka kuwa rais ya Kenya kwa chama cha ODM. Hii sio chama ya walevi. Hii sio chama ya walevi. Hii ni chama ya heshima. So those who want to buy on ODM tickets, don't bother looking for that power at the headquarters. Look for it with the membership of the party at the grassroots. That is where power lies
Power lies at the grassroots, and once you get nominated there, you will be our candidate. But don't depend on any favor from Oburu. Me, I'm not going to favor anybody. Nobody is going to hang on my coat. I'm not going to allow anybody to hang on my coat, and I want everybody to go to the people. And I want to make it absolutely clear that our constitution already has a presidential candidate for our party. And that presidential candidate is clearly stated in the constitution of our party. And it is the party leader. And it is the party leader speaking. I am the presidential candidate for ODM if ODM decides that it goes it alone. So anybody who is preparing himself to go for presidential election in ODM, I think is misplaced. If they want to go for presidential candidacy, they should look for another party. But this particular party, the presidential candidacy is already decided by its own constitution. Hello, ODM! ODM! Power! Tunataka power! solar system. Okay. The generator is noisy. The fumes that the apparently affect the inside. Power is used by here. Somebody is charged. Okay. Very connected to so when I was Makawanga yao ni kumi mwa internet. Yes. Hello, ODM! Tuko tayari! ODM! Power! Tunataka power! So let him flag off. Flag off. Yes. His Excellency. The Monday flag off. Monday flag off. His Excellency. Toyota. This kind of power. Yes. Thank you. Baba
MC siku. Wewe tunataka power. Gari ni ya masi. Masi haziendesha gari. Party, we must be in government. And as the party leader said, we want power. We want power of the Holy Ghost in the church, and we want power also because nothing, no development, no socio-economic development can be attained without political power. Asanteni sana, Mungu awabariki. I'd like to now invite my brother Opio Wandai to come and make a few remarks. This is the sportcheck.co.ke. Sport it, check it. Lakini pia ile positions tutazungumza tukisema ni 50-50. Wale wakichukua nusu, ODM pia ni nusu. Wakichukua president, deputy ni ODM. Hivyo ndio tutazungumza tukielekea. Kosona ngojo turwa. Hatuwezi kaa bila nini? Tunataka nini? Okay, karibu mtazamaji, njoo tuelimishane na tuelewane jinsi mambo yanakwenda. Jinsi mimi kuna siku nasema na narudia, each and every time huwa nasema kwamba ODM ambayo inaongozwa na Oburu Odinga yani Mr. Nataka Power, imefika mahali kwamba amechanganyikiwa, hajui afanye nini, akiongozwa na kina Gladys Wanga, Simbarati, na umeangalia jinsi pressure ipo. Tukianza na kuchambuzi wa Simbarati, ile wale guns ambao walikuwa wakiataku watu wa Linda Mwananchi pale Kisii wajikuta pabaya, kwa sababu wazee wa kijiji wametoka, na unajua kwamba walikuwa na weka tambiko wakiwa uchi wa mnyama, na wanasema ya kwamba yoyote aliyehusika kufanya yale aliyoyafanya ataenda kujiaslimisha mwenyewe, ama aenda kufa, ama aharibike kichwa. So kuna mambo mengi yanaendelea behind the curtain. To live on that, Oburu Odinga ameona kwamba pressure iko juu, na ashajua kwamba come rain come shine, William Ruto will not choose running mate in Nyanza region, kwa sababu anajua kwamba Nyanza region wako na kura kidogo, more than 3 million, and yet Mount Kenya iko na more than 9 million. Kama hata ni wewe, utaweza chagua running mate kutoka wapi? So washajua kwamba meli huenda ikawa inazama na hao wajui, na ndipo sasa utaona Oburu Odinga atamka wazi na asema kwamba before ifike December watakuwa shatangaza msimamo wao, watakuwa wametangaza ni nani hasa ataweza kupeperusha bendera ya who will be running mate or who will be flag bearer in the ODM party. But umeangalia kwamba Junet Mohamed amesema nini? Junet Mohamed amesema kwamba chama cha ODM kina katiba, na hii katiba yao inasema kwamba yule ambaye anapaswa asimame na akipiganie kiti cha urais kwenye chama ni kiongozi wa chama. Na ndiposa amerejelea maneno akisema kwamba na ndiposa Raila Amolo Odinga alikuwa anapewa hiyo bendera each and every time, kwa sababu katiba ya chama inaruhusu. But for now wanasema ya kwamba Oburu ndiye atatoa mwelekeo rasmi. Gladys Wanga aliahidiwa nini na William Ruto? Ndiposa amesimama kidete kumtetea William Ruto. Aliahidiwa ya kwamba iwapo atapewa unaibu rais ataweza kumsupport William Ruto, ambapo najua ya kwamba haiwezi fanyika, haiwezi tendeka.
Jambo lingine ni kwamba washaona kwamba walimtimua Edwin Sifuna, wakajua mambo shwari, tushamharibia siasa, bila kujua ya kwamba wamempa nguvu, wamemsupport, wamemsaidia. Sasa amepata nguvu mpya each and every time, na ndiposa utaona ya kwamba imeenda kusemekana kwamba wameshtuka, wameogopa, hawajua wafanye nini. Yani imebaki like wana tamak tu, kwa sababu wakiangalia William Ruto wanaona kwamba huenda akawa anawacheza, na wakiangalia upande na Edwin Sifuna wanaona nguvu ambayo anakimbia nayo hawawezi kimbia ama hawawezi mfata wakampata, na ndiposa utaona ya kwamba imekuwa sasa ni kama mchezo wa paka na panya, kwa sababu kila mmoja anakataa na kila mmoja anatengeneza nyumba yake, ambapo nyumba ya Oburu na kikundi chake naweza sema kwamba imekuwa ni nyumba ambayo ina shida sana, na imekuwa nyumba ambayo haina ulinzi dhabiti, kwa sababu kila mmoja anaweza ingia na kila mmoja anaweza akatoka, na ndipo utaona ya kwamba kuna watu ambao wanagura hicho chama na kujiunga kwenye vyama vingine tofauti tofauti, na wengine pia wanatoka na kuingia kusupport na kuunga mkono Edwin Watenya Sifuna. Ndipo utaona kwamba ameshtuka. Oburu by the way ameshtuka, hajui afanye nini. Yani hata ukiangalia plans zake za kuongoza chama ameshindwa atumie plans zipi ili aongoze chama cha ODM. Na kulingana na hali utaona ya kwamba jeje mwenyewe ameshindwa atasupport nani ama arudi kusupport William Ruto. But rule ni moja, mkataba wao unasema kitu moja. Hii slogan ya kwao kusema kwamba anataka power, kama hatakuwa na power atadeclare kusimama as a presidential candidate, and that's why utaona kwamba each and every time anasema kwamba anataka power. Thank you for watching me. You are MIKEANN'S reaction.